Welcome travelers to a new trip report. I just arrived at Vienna airport by train and I'm going to fly to Porto today on board Laudamotion. My plane will leave at 6:15 and I only had about 2 hours of sleep, but luckily everything seems to be on time. The airport is very empty because of the coronavirus. This isn't my first time at Vienna airport and I still really like it. These are the check-in counters, but since I don't have a huge suitcase, I'll go straight to the security check. This flight was only around 12 euros and I booked it because my Wizz Air flight to Porto was cancelled a week before the flight. Until today I never got my money back from Wizz Air, but anyways, I'm really looking forward to my Laudamotion flight and also to my connecting flights departing from Porto. Boarding started very early, almost 1 hour before departure. My plane for today is an almost 17 years old Airbus A320 which once belonged to Qatar Airways. In the meantime, however, the cabin has been renewed. I'm sitting on 6F today. I reserved the seat for 8 euros. Welcome on board. To comply with our safety standards, we ask you to store your hand luggage and the hair check above your seat and small items like bags and jackets under the seat in front of you. Our emergency exit door is 12:13 as well. The first row must. Kapitän auf dem heutigen Flug ist Christoph Roman. Mein Name ist Frederik Diebrand. Ich bin heute Ihr leitender Flugbegleiter und gemeinsam mit meiner charmanten Kabinenbesatzung sind wir heute hauptsächlich für Ihre Sicherheit, aber natürlich auch für Ihr Wohlbefinden an Bord zuständig. Bitte schnallen Sie sich nun an. Es ist gestattet, elektronische Geräte zu verwenden, sofern die Sendefunktionen deaktiviert sind. Schalten Sie bitte nun alle elektronischen Geräte aus oder in den Flugmodus. Sobald die Anschnallzeichen aufleuchten, schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen ihn fest. Zum Öffnen legen Sie die Verschlussklappe nach oben um. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Sitzgurt während des gesamten Fluges geschlossen zu halten. Whenever the fasten seatbelts are not illuminated, fasten your seatbelt and pull it tight. To open the seatbelt, lift the buckle. We recommend keeping your seatbelt fastened during the entire stay on board. Bei einem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken automatisch aus den Fächern über Ihrem Sitz. Ziehen Sie eine Maske zu sich heran, drücken Sie diese über Mund und Nase und atmen Sie nochmal weiter. Danach helfen Sie Mitreisenden. Bitte entfernen Sie Ihren Mundschutz, bevor Sie die Sauerstoffmaske aufsetzen. In case of decompression, oxygen mask will be released automatically from the panel above your seat.
There was only a safety card in a seat pocket in front of me due to the coronavirus. The plane itself was in a quite good condition and very clean. The legroom was good as well. You can see the age of the plane in some parts, but that's fine. There were only 40 to 50 passengers on this Laudamotion flight to Porto. My previous booked Wizz Air flight operated with an Airbus A321 on this route was fully booked. All in all, it was a pretty quiet flight with a nice and friendly crew. After 2.5 hours we started our descent. Willkommen im sonnigen Porto, meine Damen und Herren. Wir bitten Sie noch unbedingt so lange mit uns gemeinsam angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und auch die Anschaltzeichen über Ihrem Sitz erlöschen sind. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, da Gegenstände verrutscht und herausfallen können. Im Namen von Lauda sowie der gesamten heutigen Besatzung möchten wir uns nun recht herzlich von Ihnen verabschieden. Es war uns eine große Freude, dass Sie heute unsere Gäste waren und wir würden uns wirklich sehr freuen, Sie bald wieder auf einem unserer nächsten Flüge begrüßen zu dürfen.
parking position. No, no, lo pago yo. Bye, thank you. I had a really nice experience on my Laudamotion flight, and I'm gonna wait for my TAP Portugal flight to Lisbon now. Thank you very much for watching, I hope you enjoyed. Like this video and subscribe if you want to support this channel. See you next time in one of my next videos.